What's up, guys? Welcome again to another episode of Drive with Moseax. Today I'm in Nakuru. I'm meeting this amazing guy. His name is the cycling Rasta. So he's my friend from a very long time. He was my co-host. He was one of my colleagues when I was working on radio. So let's go and meet this amazing guy, the cycling Rasta. So to scare like what he has done and what he's planning to do. Here, like these guys even cycle from Nakuru to Nairobi. They even do it from Nakuru all the way to Mombasa. Can you just imagine that? Then now let's go and meet this guy where they usually meet with other people. So right now he's somewhere uko chini karibu at the game park. He's with friends. Amenipigia simu. So let's just go there and see what he has to offer. Hii lazima ikae laini. Hapo kuna wase wangu wamekuja hapa, wanajiambia kuna msee Rasta mwingine anaenda hapo ipo coast. Anasema usijaribu kujua. Ukidai kudedi, unatafuta Rasta, unatafuta moti. By the way ninakuaga na story kibao sana. Hadi wezi dedi, ukiamua kujidedisha hapo. Alafu ikifika masaa ingine kama uko sad nini, unachukua bike yako, tunaenda tunapiga hivi Mombasa hapo hivi, na tunarudi hivi unasikia fiti tu yani. Eti unapiga hivi na tunarudi hivi Mombasa. Mpaka hapa tu Mombasa, ni hapa nyuma. Ni mbali, ni hapa tu chini. Alafu kama huwezi kujidedisha, lakini ukikaa tu umekaa tu hivi hakuna kitu unafanya, maana utajidedisha. Na kujidedisha si fiti. Hiyo ni kesi kwa jaja. Yeah. The only garage with an engineer. Hao wengine wanakuanga mafundi wa bike. Ours we have an engineer, like he's a real engineer. Yeah, and I deal na bikes of all levels. Na kishashika tu bike yako hivi, you feel the difference. Because for him it's not all about fixing the bike, it's about understanding the bike and making sure the person who's riding that bike is having the best time of their lives. Because I don't see the reason behind you buying a 500,000 bike and you can't maintain it. It's the same as buying a car that you're not driving because fuel prices zimepanda. Anyway, hii interview ni yangu, but today I want to introduce you to my best number one engineer. Hata in Nairobi, bike ikiwa na shida, it's either akuje Nairobi aiunde ama niitoe Nairobi ikuje Nakuru iunde. Ladies and gentlemen, meet the engineer himself, Mr. Moti. Yo. Yeah, man. Sawa. Niaje wale guys. Kofiti. Mimi ndio Moti hadi. Hizo mabike tunazicheki design yote, shida yote unasema bike inaundwa. Ikiwa hata imekufa design gani, hata ukiangalia hapa kuna moja tumetoa kwa store ilikuwa imekufa. Ndio tunaifufua sasa. Tumeianzia from scratch, ilikuwa imekufa kabisa. Ukiona chain hapa, chain ni kama inakaa ni ya 1940. Sijui iliendeshwa na nani hadi. Lakini with time, with kama siku moja siku mbili mwenyewe ataenjoy. Atafurahi, tunaunda kila kitu. So with the cycling Rasta leo amekam base, tunacheki bike yake vile ataenda hiyo route yote safi. Tuna make sure bike yake iko fiti kabisa. Popote penye huko sema bike iko na shida. Kama kwanza round Nakuru wewe sema mimi nakaa hapo na kufixia bike. Unasikia fiti. Ushikuja ukachukua yangu kutoka nyumbani. Wallahi. Naenda kuchukua bike mbali msee, usiogope. Wewe bora umetuangia tu nangos, mimi nakaa. Na kuundia bike unasikia poa. Sasa tunaiendea na ndio. Another thing hapo msee, mimi naweza penda kukumbusha wale wase wenye wataona hii video na ni mamake kama mimi, undia msee bike kama mwenyewe ndio unaunda. Usiunde bike juu uko after door ama nini. Kaa pale kwa garage yako, hata kama ni bike moja utaundia msee, muundie na asikie fiti. Fanya kazi fiti, mambo itakuwa shwari. Cheers guys. Cheers. Guys, my girlfriend, but for those who think I have a girlfriend. Today is dress your bike day. You look like your bike. And yo bra, niaje bro? Kwa vipi? Karibu na uko ready, tunaenda Coast baby. Ni kidogo si hapa chini. Uko prepared. Nimesikia nyinyi mnaenda Nairobi sasa. Yeah, sisi tutafika sasa hivi. Bona bike. Mnapenda baiskeli hivi Kama ijai. So guys,
Brayo is one of my club members and we are cycling with him to Mombasa. But he's decided he's so crazy in love with his bike, he wants to cycle to Nairobi now. He's going now. By the time naochi video, maybe atakuwa alishafika Mombasa. But he's going before us. So a day before, today is 30th, he will cycle to Nairobi today, spend the night, then tomorrow on first we'll go with him to Mombasa. Tunataka tumpatie a very safe journey akienda Nairobi. I think mnaenda wawili. Yeah. So tutakutana nao kesho. Sisi kidogo tunapenda baiskeli but si designer wase wanapenda baiskeli. Yo, so from Nakuru to Nairobi, how long does it take? Approximately at most should take me 5 hours. 5 hours? Yeah. Bro, gari inajua inachukua 4 hours. Yeah, hakuna elevation hiyo. So definitely yeah. So from Nakuru to Nairobi, we're going to take around 5 hours. Yeah. So ukianza around saa 6 from Nakuru, so around 4-5 you'll be in Nairobi. Yeah, I'll be breezing the wind in Nairobi. Yeah. So are you mentally prepared for the trip to Mombasa? Fully prepared. I'm just ready. I wish to start yesterday. Yeah, I'm just fully prepared for this, man. Okay. I can't wait. Nice one. Wanakuita aje pale nini social media? Ryan Lee with double O. Okay. Yeah. Fiti. Yeah. Sawa, safe journey man. Thank you. Yeah, tuonane. Ini bike gani kwanza uko nayo? This is a giant. It's a hybrid. Yeah, escape. Ni around pesa ngapi? It's just an hybrid 35. That 5? Yeah. That 5 what? That 500? Bike that 5,000? Yeah, bro, mko na pesa. Anyway, bye, safe journey. Thank you, bro. Fiti. Meet you there. Okay. Safe journey bro. Cheers mazee, tutaonana. Yo, so what's up guys? Of course I go by the name of Moseax and today I'm with this amazing guy anaitwa Azu. Oh, amenita amazing. Gosh, by the way guys, I'm amazing. Yeah. The cycling Rasta. Finally, we have to do this. Drive with the Moseax. Of course starts now. Yes. Able to pick a story too. Hi guys. Mimi ndio cycling Rasta but watu wengi wananijua kama MC Azu. Wengine hata wajui naitangwa Dennis Gidu. So mostly mimi ni entertainer but since entertainment yangu is too much watu wengi hawezi handle. Nilitafuta kitu kinanisaidia to try kukabini energy and cycling became the part of it. Well for me again nitaianza. I'm called MC Azu. Mamangu na babangu aliniita Dennis Gidu but mimi nikajitafutia brand inaitwa Cycling Rasta and this is who you're meeting today. And for me cycling started 2020 time ya COVID. We had just lost my dad in the UK. He was buried there, so it became too much pressure. Hakuna mtu alimuona, hakuna mse alifanya nini. Hatukwenda burial but tuliona Facebook, YouTube hiyo video. So ilikuwa too much stress and I decided by the unajua ni aje tunafaa tufanye kitu about this. Mostly nilikuwa naendanga mimi ningai create a hike na my dogs. But then unajua sasa kuna hiyo time una feel kuna kitu nimedo. So I decided hebu chukuanga bike ya ufundi. Kuna fundi alikuwa na coming home. Anakam na bike yake anaunda. So akiingia asubuhi nime clean compound nachukua bike mimi naenda lap. Na mpaka huku chini naona fundi wangu naona maengineer mabeste for 2 hours ninarudi mtaani. It became a continuous thing until the day nilibuy bike yangu. And the funny thing ni hiyo day nilibuy bike tu hivi nikaenda nayo raundi.
De mwingine aliniona na akaniambia Azu, hii bike unaweza niuzia how much? Cash money akanipatia. Nikamshow asante kwa pesa but bike nipatie kama siku 2-3 ndakuletea. And that's how we started our Cycle for Fun club in Nakuru. It was just a random thing. Tuchukue bikes tupige lap tufike Kabaraka. First time tulikuwa tumesema tuende Kikope. But then Kikope wasa akasema kwa highway Kikope ni mbali. Yeah, so by the way ulikuwa unatuambia about how our first ride. Yes, your first ride. Yeah, first of all, like you decided to create Cycle for Fun. Yes. And our slogan is put the fun between your legs. For those naughty people, don't overthink it. So for you to ride a bike, you have to sit in between. Yeah. So put the fun where? Behind. Yeah, between the legs. And that's why we are called Cycle for Fun. Yeah. F is for fun. Yeah, so ulisema like your first bike ulibuy na pesa ngapi? 10k Buddha. 10k. So during COVID ulikuwa na 10,000. Do you know hiyo pesa ilikuwa pesa ngapi hiyo time? Buddha, acha nikwambie nilikuwa nimetoka Japan. Sasa kwanza kuna kitu funny kama hiyo because after my trip from Japan nilikujanga na homa. I had a mask. Yeah. And nilishuka hivi mtaani kila mtu alikuwa anashangaa umzee ni nini. By the way, people had never seen people wearing mask outside isipokuwa kwa OC. Then COVID hit. Kuna swali niambia mimi ndio nilileta COVID. Juu ile story ya mask all toka happy na hiyo mask. But then the long run it was just the change of the weather nini. But since I started cycling sijakuwa mgonjwa tena. Wow. Yeah. That's how much cycling has done to me. Because when I came back from Japan hiyo time nilikuwa around 1 something kgs. Sasa niko ka 80. Wow. Slim possible yani nazionanga hizo picha mimi ushanga. So that is what Cycle for Fun has done. Like for me, Cycle for Fun was something out of nothing. It was an idea of just come out of your house. Uko na bike like mnafanya nini na mabikes kwa nyumba zimekaa. Tokeni kujeni nazo tuoneshe kitu kufanya. So we said I posted kwa Facebook group fulani ya Nakuru. Your Facebook group walinifukuza. See, I can't even be added. Hata siwezi join. Na waliniblock. Siwezi sema na but wanajijua. Uchungu ni kwenyu. Nishikwe na kiwani. Cause nilipost tu hivi like 5 minutes later comment ilikuwa karibu 500. People want to come cycle. Hiyo trip ya kwanza ya kwenda, so we changed the route from Kikope, we went to Kabaraka. I had 65 cyclists, watoto, wa mama, wazee. 65. Watu walikuja na magari kuchase watoto. We had 6 chase cars. Wow. Tukafika Kabarak, we had 6 accidents. Na ni ile accident mnafuatana, mmoja alianguka, wakapita juu ya wengine. But it was not something serious. So tukadeal nazo hapo, tukaenda Kabarak hospital hapo na wasee, tukakazana tukafika mpaka Olive, kuna kuanga na a certain hospital hapo tukaingia. So ilikuwa tu bruises tu. Ilikuwa tu soft tissue damages. Okay. Kwa mother fulani akanishow, Azu, mimi najua hauna do. Si tuchangishe hapa hivi kidogo tulipia hawa si hospitali. Wow. I felt crazy. Like hiyo idea mimi sikuwa na jumi kwa mfuko yangu nilikuwa na 700. I was ready kutumia 700 nilipia hawa si usi. Walichanga do tulilipa usi, tukalipa madawa na mpaka tukapewa mse transport ya kwenda mtaani. Then the big question came. Next ride ni when? I'm like mlikuwa serious? Mlikuwa serious? Mimi nilikuwa nafikia mtakaa mara moja. And that is how Cycle for Fun began. So the next ride tulienda Nairobi. Tulikuwa 130. And that was the first time bike moja iliibiwa. And that was the time nilijua Nakuru watu 100 and something people. Yes, second ride. Third ride tulikuwa 333. Wow. Yeah. Wow. That's how much cycling is. Kwa hivyo it's a movement. It's a cult. Alafu now you told me before you started like the cycling thing. Yeah. It was because you had lost your dad. Yes. Alafu your mental was not okay. Yeah, man. So you decided like I want to clear my mind. Yes. Kwa bike nini vitu kama hizo. Yeah. Okay. Imagine. It was as simple as that. Like chukua tu bike wetoka. For me it was not ndafungwa club. It was not I will do a Cycle for Fun. Cycle for Fun was never even in my mind. Because me nilianza kuride bike as a very young kid. I have a picture of me and my brother on my BMX which I never rode.
The BMX was bought today for my birthday. Tulikalia tu nikapiga picha ikaenda kwa fundi kukazwa. Next day fundi alikuwa amehama. Kama na kila kitu. Sijawahi ride hiyo bike, naonanga tu picha. So ili ni washa. And when Cycle for Fun began, I had 7 bikes. Wow. 1, 2, 3, nilicho cult. So I sold them and now grew something different. Because unajua kwa cycling ya Kenya, tuko na so many different guys. We have watu wenye wanakimbia sana. Tunaitanga wafinyi. Like kama huyo Brayo, there's that guy mwenye ameenda. Yeah. You ameniambia is taking about 5 to 6 hours to Nairobi. Ni hapa tu. Nairobi bro. Gari tunaenda na 3 hours, 3.5 hours. Na imagine ni msimami mnaenda. Sisi tunasimama anywhere we want. Tunapiga picha, tunakula rumba, tunaongea na watu. Freedom. Hewa inakupiga unasikia yes. Wewe lazima ufungue dirisha. Lazima ufungue dirisha. Hadi washa AC. AC ndio sisi sasa. So kuna hizo perspectives za for you to be a cyclist in Kenya lazima uko unajua kuride bike mbio kushinda watu wengine. Mimi nilitoa hiyo notion. Like naambianga watu mimi huwezi nishinda kuride bike na unishinde luku. Choose one. So me I chose to piganga luku. That's why mimi cycling Rasta. Va accordingly kama ma cyclist, because if there's one thing cyclists wanangaranga sana ni their lycra. Lycra zao ni supu, unaweza enda. Okay, what's a lycra? So lycra is the cycling attire. Oh, okay. Yes, it's this bib short, na these jerseys. So the bib short for both male and female has a padded. So this padded helps you kukalia kiti. Unajua watu ushinda wakiuliza, amuumii. Hata mimi nimekuuliza hivyo. Hauwezi umia kwa ziko na padded. Alafu kitu kingine watu wengi hawajui ni kupima kiti yako. If your saddle does not match your height kutoka kwa waist, itakuumiza. So you need to adjust your seat from your waist. Ndio mguu yako ki stretch iko na kama kunjo kadogo kakiasi tu. Si eti no una. Isikuwe straight na sijikunje sana. Ndio usi struggle. Unafaa make sure how waist yako itingiki ukiwa kwa bike. That is what most people don't know. That is why we do cycling classes. So by the way, we have cycling classes. My oldest student was 44 years old. Sai anaendesha baiskeli kama kitu kingine. Wow. 44 years later akuanga anajua ride bike, but alikutana na Azu. We only took 7 classes. Yeah. So please register Cycle for Fun. Tutafute. Okay. That is what we do. Yeah. So Azu, ulisema like your first ride was from Nakuru to Kabarak. Which is about 19 kilometers actually. Okay, yeah. So right. So around 19 kilometers. Yes. Yeah. Now the next one mlienda Wanyororo. Yes. Of which ilikuwa rafu. No, Wanyororo tulienda na lami. Tulipitia Lanet. Okay. Because unajua by then, so hata mimi nilikuwa beginner, naweza sema hivyo, nilikuwa beginner, not really a beginner but I was an amateur. Nilikuwa najua hizo basics za bike, but sikuwa naweza enda long distance hivyo. So we chose a shorter route. Hiyo route ya Lanet inakuanga tamu kwa sababu iko na a very small elevation kufika hapo Wanyororo, then kurudi yote ni mteremko. So by the time tulikuwa tunatoka Tao around 9:30 tulikuwa tumemaliza ride. Wasi wakasema ni mapema sana, tunaenda wapi? Tukaenda ka uwanja fulani hapo Machine. That's where we did Zumba, we did dances. Like tulifanya so many activities. Even the watu waligrow, watu walienda wakiitana. Hata mimi ukiona hizo picture those days I didn't have a helmet by then. I didn't know like we need to have a helmet. It was kama ni kitu important. Yani helmet kwa nini niko na Rasta zitoshei until nilianza sasa kuona the importance of having. Unaona ukishaanza kuwa na interest na kitu, there's that algorithm ya social media inaanza kukupopia vitu. So hiyo kitu ya kwenda tu online kucheki vitu za mabike. I met a guy called Ryan Van Duzer. He's a bike touring vlogger. And for him he does, bike touring means you take your bike and you go. He's been to Rwanda, by the way. Imagine, that's the thing that touched me most. Rwanda picked him from the US to come and do an exploration about the Rwandan trail, which is something we are going to Rwanda next year, February, the 2nd week, because there is a UCI World Championship in Rwanda. Anyway, before I digress. So meeting Ryan Van Duzer was like an eye-opener. I realized there is so much into cycling than just taking your bike and going out for a ride. There is safety. There is what are they called? Repairing kits. There is
making sure bike maintenance, there is food to carry on your bikes, there is water, there is amount of money, there is direction, there is distance, there is the route planning. Yani cycling became a totally different thing. Wachana na ile, you know, Africans can understand. Watu bike na nao shule. Unajua ile Black Mamba anko amekam, mam naweza ride bike yanko kidogo. Akiwa kwa nyumba. Na usiende mbali. Unaenda urudi anko ana jump, so upewi bike. That was the notion for African people. But then cycling, kama umekuwa number 1 unanunuliwa tu bike. Yeah. Na hizo bike by this na kwanga. By the way, kama uko na bado bike yako ya kukuwa number 1, niambie na nikupe zawadi ya club. Mimi nilikuwa number 1 nikapromisewa bike for forever. Paka leo sikuwa ibundubai mpaka nikajibaia. Wazazi wa Moseax mnafahamu mnunulie baiskeli. Mazee. At least hiyo ni moja tu. Kisi ndio usikie tu proud about it. Tu poa tu. For one thing mimi usema wherever my dad is amekaa hapo hivyo na Moses wakipiga story. He's so proud of what I've done. Like, yo, if he was here today, I think he would have spent so much money kunifanya nisikume kitu, because my dad is that person who believes in pushing yourselves to the extra limits. He left in 96, went to UK, and we saw him for the first time, not me, my small brother, in 2006. So naona kuona mtu kwa picha tu. So it grew. Anyway, back to cycling. Nakuwa na ma stories, hata mkuru anafani ite tupige story. Bana juu. Yeah. So cycling became something so serious. It became something motivated. So kwa history ya nini? Ya safety. Yes. Because hapo ndio tunaenda. Yeah. Hapo ndio tunaenda. Ride ya 3. Si ya pili tushafanya. Wase wakakam 113. Ya 3 people came 333. 333 people. Bro, we had cyclists kwa barabara. Iyo siku I got calls from Nairobi, from where people called me threatening me. Yeah. Why are you begging people kuwaende ku ride bike bila helmet, bila safety gears, bila sijui nini? Mimi sijui. Mimi nimeambiwa sasa tokea tuende sikila mtu ni bike yake. Sasa mimi ndajua aje safety, hata mimi sina. Yo. After that day, I went back, sit down, nikaanza kuangalia tena, what is this safety in cycling? And then I realized, first things first, lube your chain. Chain yako is kind weird. Service your bike, wear your helmet, put on your lycra, lights. Na ukivai lycra, usivai panties. By the way, for those who are doing that, stop it. Because it is giving you friction, and we call this saddle sore. So saddle sore ni ukikalia bike for so long, in between your legs there's like a certain pain you feel. That is the saddle sore. It's because of wearing panties and boxers. Don't do that. Put on your padded short and just go. You will be good to go. Saddle sore can be taken care of by just applying mafuta. It's called a chamois cream. If hauna hiyo, tumia tu Aremisi yetu ya kawaida ama baby powder. You will be okay. I learned it the hard way. Unasikia nikaa wembe imekukata. Na ujue, una imagine sasa una ride bike siku 3. Uko na leo, uko na kesho, na uko na kesho kutwa. Una ride your bike. Ukikalia tu hivi unasikia kushuka. So, isn't those small details about cycling that we got to learn, and it became easier, it became softer and sweeter. Now we can go to Narok, we can go to Oljoro, we can go to Nairobi, we are going to Mombasa. I mean, okay, before to enter there, yeah. So kuna hii kitu, yeah, because for me, okay, I'm a cyclist, okay, but ule wa once a week. Yes. Yeah. When you commute a cycle. Yes. Yeah. So most of the times like natoka job jioni, mvua inanyesha, then naendesha gari tu hivyo, then I get somebody just here tu hapa mbele yangu, yes, kwa bike na simuoni. Juu hana reflector. Yes. Bike yake haina anything to reflect. Yes. Yes. That's our biggest problem, our biggest challenge, because again, venye tu nakushow, I didn't know all these things were basic necessity for cycling. Same thing to our watu huko. Like it got to a point, Cycle for Fun Club had to partner with Mims Hardware, wakatupea reflectors. We branded them and gave out. Like we were dishing out to any cyclist out here who is not having any reflective. Juu mimi kama cyclist I've almost hit a person on a bike at night. Because mimi nina ride, unajua light yangu ninaenda ikiflika. So kwa kichwa yangu mimi najua ninakuona huko ukimulika.
niliruka bump naona msee ndio huyu. Hana kitu yote. Wapi? Like, alafu by the why do you people wear black at night? Why do you wear black at night? I mean, it's at night, una wear black. Unangoja nani akuone? So that's a problem. But we're trying to curb this by getting more reflectors out there. It's basic education. They say safety starts with you. Me, I always say safety starts with S. Hata security starts with S. Because ni wewe mwenyewe ujiambie, by then inaenda usiku. Okay, na kitu fulani unajua nini? Most of these people have these reflectors. Hawataki kutumia. Mtu ametoka job, amevaa tu bike yake. Reflector iko kwa bag, haizi toa kwa bag. Unashindwa sasa difference ni gani? Alafu atagongwa waanze kusema ule mswa gari akona madharau, hamuheshimu macyclists. Si hivyo, ni kwa sababu hata sisi hatuwaoneshi tunataka watuchunge. There's always a post about visibility between motorists and cyclists and pedestrians, depending on how you wear your clothes. If you wear luminous clothes, as in kitu green, kitu yellow, kitu white, kitu red, unaonekana na umbali. Basi umevaa grey, umevaa black, umevaa dark blue, usiku kunanyesha, nani atakuona? Kama mtu wa gari haeziona lami usiku. By the way, haeziona lami. Like anagez tu tunaenda tu kama tumeenda. Then sasa uko hapa mbele. Like when it's chuma tu, it's like a structure. It is so bad. It gets me so angry. Unakutana na mse kwa bike, alafu kwanza ni kwa mteremko. That's the worst place. Unajua kwa mteremko gari hazifikiri ni tuende. Kwa mlima ni sawa, ina slow down, but kwa mteremko. So guys, please change that. And if ukikutana na mimi anywhere on the road, ask me for a reflector. We are giving out reflectors for the cyclists out there. And if you're willing to give us or sponsor, donate reflectors for us, please do. We will have your logo branded on them, our logos on the same, and just dish out. This is just for charity. So, something else. Yeah, man. Wala watu waku etika number 1 tukubaie nini? Kubaie bike. Yeah? Because this year, about 3 months ago, there's a kid from Molo. Yes, from Molo. Yes, Molo second to 20. Yes. Alikanyagwa na gari. Man, that was so sad. Asubuhi. Man. You see? Yes. So, hiyo ndio kitu ngine naambia like now for the parents who have these kids who ride to school. Yes. Ebu ambie kitu. Because sometimes wengine hata hawajui about parents. We have by the way, we went for that burial in Molo. It was in Londiani actually. We went to the school, and we are also building activities on cycling educations in schools. We did one in Gilgil, and we gave a kiddo a bike. That kiddo trended, and because he's in our county, let's give this kiddo a bike. Abebange si stuck, and that kid was elated. So si unajua tulienda shule tukifikirianga tutakutana na bike moja. Niliona hiyo nini? Shule mzima ina ride bike. So it is simple. Wazazi, don't nyima these kids the opportunity ya ku ride bike. There is something everyone is doing out there. It's called a bike train. Bike train is about sisi watu wa Nakuru, kama tunasomea Green States, tunashikana wote pamoja, tunakutana Tao Masai Market at 7. Kama group tuna cycle all the way to Green State. That's a bike train. Kama unaishi 58, unaishi free area, unaishi pipeline, tunakuja tu tukiwachukua tukiendanga. So you notice in a bike train we call it a peloton. A peloton is a group of cyclists. So in that group hakuna driver atakuja kuwasumbua. Most of these issues ina happen ukikutana na mtu mmoja. Same thing. Wazazi, let the kids enjoy their bikes. Watoe wazitumie cause but pia buy for them reflectors. Yes. Reflector ni kitu ya maana. So okay, hata before buy reflectors, get them colorful clothing. Luminous green is always the best for cycling. Hata leo ni juicy na I'm dressing my bike today, but luminous green. Get a luminous green. Mostly anywhere kuna uzwa nguo, you will never miss a luminous green thingy. If you have that, you are safe. Amwambie akiva bag tu hivi, anavaa hiyo reflector juu. That's the only way out. Kwa sababu most people do this, they put on the reflector, alafu anavaa bag. So unaona, na bag ina reflector. Then now. Man. What about the drivers? The guys who drive cars. Yes. And they're supposed to overtake this nini. Just sometimes most people who drive, wakiona mtu wa bike hapa mbele, wanafeel ni kama anawasumbua. Huko kwa barabara. Hata huko nje. Yes. Drivers, please drive safe.
hata sisi si ati hatuna magari. We just prefer using our bicycles because we love keeping fit. We love having fun. As I said, put the fun between your what? Your legs. Your legs. So ukiwa umeka kwa gari, I do understand watu wengi wameka kwa gari boredom huwa mbaya. Cause uko peke yako, una mtu wa kupigia story, unasikia kushuka usimame bata uwezi. Mimi niko kwa bike yangu, ninaona tu Lake Nakuru, ninaona Elementaita, nina enjoy. Wewe, you are not even concentrating on the road. It is not bad, but please be careful. Ukikutana na mtu wa bike, do this. Only 2 things. Either slow down, overtake, or go 1.5 meters, overtake. Mi ushindwa, mnakuanga na haraka ya kuenda wapi? Ungekuwa na haraka toka 420. Ukitoka 420, I promise you utakutana na jam. Utaenda na utafika. So for me kama cyclist, like our journeys always start at 6. We do our tours from 6 a.m. and we end them at 6 p.m. Nikitoka mapema nina understand watu wengi watakuwa kwa barabara. Fanya the same. So umetoka late, umekuja umetupigia honi kwa barabara before niende mbali. All truck drivers, mad respect because they are the most respectful people kwa cyclists. Sure. Truck driver, what he will do, akiwa pale, ata honk once. Pip, hiyo ni kuku alert, niko nyuma yako. Guess what he will do? Hata kuja hapa, atangojea gari ziishe, asonge, akupite, akupipip, na aende. Wow. Pasonoka! Ay. Nini? Na alafu saa hizo unanisumbua, unaenda unakutana na jam. Na nakupita. That's my favorite part. Naendanga na firimbi. Pipi songa. Na nikiona umekaribiana nafanya na mkono. Fungua please. Tafadhali juu, I mean. Mungekuwa na haraka, mungenunua mabike, tungekuwa na jam. So please drivers, take care of us also. We also have kids, we also have families. We also need to get home. We just want to cycle. We just want to just using a different means of transportation. It's the same na watu wa Nduthi. Sisi hatuna kiburi kwa sababu mwili yetu haina body. Yeah. Sisi ndio body, sisi ndio engine. Nyinyi mnaweza wewe. Unaweza ingia hapa hivi. Unaweza ingia hapa tugonge makofi. Yeah. Oh, by the way, unaona mpaka baboons zinataka. Hizo ndio vitu hatupatani nazo kwa bike. Baboon, lakini baboon zinaweza kukimbiza zikiona ndizi kwa mfuko. So, I was asking, yes, the number of like distance. The longest distance you've ever cycled. That was last year, 1st December. We did Nairobi, Mombasa. That was the beginning of suicide awareness tour number 1. 498 kilometers later. But in total mpaka kwa nyumba ilikuja 500 and something. So 500 and something is my longest. Okay, what does it mean when you say like you guys cycled from Nairobi to Mombasa? So we do something called suicide awareness tours. Here, if you can see that, that's what we do. And we do this for mental health. I really keep telling myself, if I had this before I started cycling, I would have been further, but mambo ya Mungu wezi pangua. So I didn't know about mental health. Hiyo time tulikuwa tunamwona mzae, tulikuwa tunajua tu ni unfitness. Unajua kuna watu wananiambianga, unajua hizi kitu ulianzanga tu kama jokes. By then nilikuwa naishi na beshte yangu. Hiyo day nilimwambia nimeenda hivi kutafuta bike. Alikutana na mimi juzi akaambia, "Aya, kumbe ulikuwa anga serious." Nikamwambia that's how it is all about. So mental health is the biggest problem we have right now in Kenya. And just for you people out there, we have saved 50 plus souls for that 1 year we've had, and we have more than 100 in recovery from mental health and all those other things. And ukisikia zile vitu zinasumbua watu huku nje wanajua unachoka. Bro, do you know that I don't know whether like is a victim or something, but like I've gone through mental health. Yes. Let me just call it depression because the most people. Depression, yes, actually, yes. Yeah, I've gone through depression. Yes. Now, the only thing which will save, I used to wake up, nakimbia like 8 kilometers. Yes. I come home because I was close to now start thinking of suicide. Not start thinking. You had thought of suicide already. Close to go. What was your idea? We're gonna feel funny. Tupige story. Gari nigongeshe huko nini? Na sasa kama ungekufa. Sasa hapo ndio tungejua the next step. Anyway, tuendelee.
So yeah, guys, that is basically what we do. Because well, the club itself, Cycle for Fun, we are all about environment. We are all about advocating for gender-based violence. Kama site tunafanya 16 days of activism, and a few members will go to. There's a certain place they are visiting on Saturday and Sunday, as we'll be doing Mombasa. Like we have members all over the country. We just divide ourselves into activities of all different kinds. So for Cycle for Fun, we do environment, we do basic education and literacy, we do community empowerment and engagement, like we do cleanups, so many things. At say we are working on something about cleaning the highways. There is that bad nature. Watu wa magari mko nayo, watu wa magari by the mwachio kutupa vitu nje. Kutupa vitu like I feel so wacha kwa gari yako. Mimi naacha kwa gari. Wacha kwa gari, ukienda kwa car wash umse atatoa. Kuna mtu nilikutana naye kwa mat akitupa hivyo. Nilimwambia driver shukisha. Simamisha umseenda achukue utakata. Aki alien. Why are you throwing? Gari iko na dustbin. Anyway, so hizi ndio vitu tunafanya. So it gets me so angry and so irritated that uko na a whole big dustbin na uwezi weka takataka ndani, unaona iende nje. Please take care of the environment. That's what we do as cycling. And so kwa hizi vitu zote, then we thought about mental health. And mental health became the biggest problem we've ever had. So kwa club yangu, we lost a cyclist 25th December, 25th January 2021. We had gone for a race with her and she never made it home, and that took another toll. I think Miss Cantrell. Yes. Miss Cantrell took cycling in Nakuru into a whole new level. And county people, if you're still seeing this, I'm still begging. Hapo KCB kwa hiyo Lion Maliko kuna poli ya stima hapo. Tunaomba tuweke a dummy bike. A cyclist life was lost there. Like, this is to remind anyone out there, please slow down. There's a life at risk out here. So after that, yes. Can we push that? Yes. Can we push that? I think I'm in a position to push that. Push like Please. We just need a dummy bike. It will be painted white all over. Na ifungwe tu hapo. Ichomelewe, mtu ajuange. Someone died here because of cycling. There's another one who alipassed the other day up Lando. There's that boy in Molo. Like, if we have this, it creates a new notion. Places like Nairobi, utenda kama Karen, Langata, nini. Hawa se wana understand what cyclism is all about. But kuna wale madere wanatoka Nyeri, Murang'a, Kitale, sijui hapo. Unajua huko hawajazoea cyclist, wamezoea watu wa kuendesha bike. Sasa watu wa bicycle mumechako parapara sasa nani. Basic education watu yangu. It is not bad, like we're not complaining. Hata sisi we don't understand. The government should include road safety ya cyclist kwa hizi shule za nini. Sasa bro, baby ya president anaitwa nani? Anafanya hiyo. Thanks. Okay, sawa tuendelee. So you imagine to come back on your level, but bado tuna suffer on the same small issues. I'm not attacking anyone, but I'm just saying, if we have the opportunity and that zeal and will to assist, please do. Please do. Like sasa sai kila mtu amefocus on to artificial intelligence. Si basi mtu chukulie hiyo AI, mtu undia barabara za macyclists. Safety, ambia watu basi watu ogope kwa barabara juu. Wow. Tumechoka kusema rest in peace, a cyclist died because a motorist alishindwa kufocus. Because madero wa matatu akona katululu na ako kwa matatu. Unaonaje katululu na una text? Katululu una text nini? Yenye lazima ufanye mara tatu ndio ileta one letter. Kuna msee alikuanga na Loki Sako, alifanya hivyo, nikamwambia bro, so acha na simu ufocus na road. Aki alikataa. Nilimpiga tu picha nikarushia NTSA. Msee alifutwa job. Anafaa. Unafaa ufutwe job juu hiyo ni ku risk maisha ya wase. Katululu, unajua katululu kanatoshanaje? Mind you, hii gari ni stick shift buda. Utachange gear sangapi ushikile steering na utext. Wow. Okay, so in short, like the longest distance umefanya from Nairobi to Mombasa. So mkifika Mombasa, coming back mnakuja na SGR. Yes. Okay, kwa hivyo kuna place mnaweka bikes. SGR wanatuala wengi, you come in with your bikes as long as we fungwe miguu. So miguu kuna kwa kitu inaitangwa quick release. Bikes za kitambo tulikuwa tunakweza na nut. Za siku hizi unafungua tu stuff fulani, una unroll, unaifunga, but kuna zile tu unafungua, una unscrew, inatoka. Cause bikes zime advance. So ukitoa hiyo bike miguu unaifunga pamoja,
unaingia kwa train. Wow. Yeah. So okay. It is very beautiful. It is very beautiful. But That's I wish there will be a cottage ama a whole train for people with bikes. When we cycled to Kisumu about 2 weeks ago, kuna mzungu alikuwa anafanya bike parking, aliniambia alikatazwa kuingia na bike kwa train. I'm like, aje, si bike niko kuna places mpaka za kuweka. So kuna space ya watu wa wheelchair. Umse wa wheelchair, hiyo ni bike. Yeah. Hiyo ndio kitu watu wa understand. That's a bike. It's called a 4-wheeled bike. Same thing kwa hii bike ya mtu wa mbili. Hiyo ndio place umse anafaa weke. He's not handicapped, ni bike ako nayo. Yeah. Alikwambia alikatazwa, si tulilipa. So we had to pay for the bikes, but it was the longest journey. Like hata afadhali tunge cycle back. Tulitoka Kisumu 6:30, tulifika Nakuru saa 7:30 usiku asubuhi. But it was so much fun because you get to understand what people feel out here. I can understand how people feel kwa ndege. I can understand how people feel kwa boat ama kwa ship. I can understand how people feel kwa gari, kwa basi, kwa transit, kwa trailer, kwa tinga na kwa bike na kwa miguu. So that's how people should do. I was watching someone say same thing kwa Ryan Van Duzer, because Ryan Van Duzer, big up to you Ryan, mad respect to you. So for him, he's all about making people get out there. Get out. Like toka kwa hiyo comfort zone yako, toka nje, tembea. Venye unasema, ulikonga unaenda kukimbia, ukirudi kwa nyumba, depression ina feel. Hakuna anymore. Nimo forget for a few hours, for even a day. Jifua John ndio naanza kufikiria kama outdoor activity. Yeah. Before I did cycling, we used to take people to different places. Like tungeleta wase hapa. When I'm not cycling bike, we try our best to just talk to people, counsel them and stuff. So mtu akiwa na shida kubwa, tunamleta place kama hii. Tunamwambia tu scream. Like piga tu, let it all out. In a release. Oh my God. That's how I saved myself from the attempt of suicide. It is well, it is life. You know, you get to learn this thing. I was saved by my dog. Iliniangalia na shindo, no mse leo. Mbona ananifukuza hii place? Ilikuja katikati ya miguu ikaekelea hapa kichwa, ikaekelea kama mguu, alafu ikaniangalia in a funny way. Nikaona nyo unaniongelea. By the way, happy birthday Lorenzo, he's turned 14. Man, that dog has turned 14. Mad respect, because of you today I'm the cycling Rasta. So venye yani anasema, kwa hii life usijinyonge, tafuta tu mse. Na mimi usema namba yangu inakuanga free. Acha kuna wale watu ati siwezi peana namba yangu iko Facebook. Enda kwa page yangu MC Azu, namba yangu inakuanga hapo. Call me anytime you want. Nisiposhika nimelala. I'm never busy for anyone, nimelala. Hakuna kitu napenda kama usingizi. So bicycle ilinifanya hivyo, ilini change from being an MC, an entertainer, into a counselor, a therapist, someone who people can look up to. Like people just call me randomly, Azu niaje, uko na time tunaweza ongea, twende kazi. Okay. That's what's up. Yeah. So this thing like umeleta, but now let's start with the county. Yes. As the county government of Nakuru done something, maybe like creating the roads. Because when Lee was making those walking paths in town, nilikuwa nimesikia za nani motorized. Yes. Yes. Zilienda aje ama is there any plans? Do you think that we have any plans for? Honestly speaking, na mkitaka mnimalize, nothing has changed ever since Lee left, because for Lee, he really wanted this movement. Like time yake, I would be called by people from the county government. Sasa tuambie mambo ya cycling, to explainie nini barabara. Like we even did there was a competition between Nairobi, Mombasa and Nakuru, wapewe pesa na European Union to do infrastructure cycling. By that time I was in Nairobi, but I was dealing with people in Nakuru. Like I used to call my cyclist when there is meetings, who I explained to. So it was so much work during time ya Lee, but when our new governor came in, all that changed. Because back then we would cycle at night. We would do something called bike the night. Bike the night is when kila mtu ametoka job, tunakutana 6, tunaenda mpaka mile 10 na tunarudi. Like it was so beautiful because hakukuwa na magari tao. Sai. Wow. By this Susan Keka, if you watch this video, please naomba tu nitolee hizo gari town. Like peleka matatu, because one day I am hoping and praying we will have a car free day.
Gari haingi kutoka ile roundabout ya KFA na ile roundabout ya hapa Sigma, inaitwa Sigma. Hiyo yote na ile ya hapa chini Naivas na ile nyingine ya Karismata. Like hakuna town yote no cars, either bikes or walking. Rwanda can do it. But Nakuru ni place kadogo sana. Kadogo, it's like 100 kilometer. 100 kilometer. Apanda. Like kwenda hivi kwenda. Square meter. No, Kenya Tavern is 2.5 kilometers. Ni kama nini ile government square pale Kanairo. Yeah. It is such a short distance for people not to just leave their cars and come to town. Like me, I remember back in the days, nikisomea Rambe Kalsa, I would walk to Kiamuni. Juu sasa fair ni 5 bob, but sina hiyo 5 bob juu nilikula slippers chuo. So unasema like the county should at least focus on county please focus, yes, like at least hata si kuadletea baiskeli, just expand to barabara and make like an unmotorized, like hizo lanes to at least tuwe na moja ama mbili, na msituweke rumbles kwa hizo barabara. Juu sisi watu wa bike, rumbles are the worst. Hizi alama ni za rumbles. Tukienda Kisumu nina drop na 50 kilometers per hour, kunanyesha, niliona rumbles. So kufunga brake, taya ili shika brake ika slide. Uzuri yangu mi bounce. Unaona uzuri yako mnono, una bounce haumi. So please county, try do your level best. Kitu mmefanya from Menengai High School up to Free Area. But ilifanyika pia I think ile time exactly. Do the same thing. Na kama mwezi simwambie ule msee arudi kama fanye juu. What? Anyway, so lastly, man. Kuna history ya the first lady. Rachel Ruto. She's really into like bicycles. She was really into until they got into power. See, now she has bigger duties and she's no longer cycling as much as she used to kitambo. Kitambo she will just appear. Hata unge notice huyo ndio bibi ya Ruto. Akivaa nguo za cycling, mnaweza simama naye na hata usinotice. Then ukiangalia picha zako kula aya. But sasa because she's like a state protected so akitaka hata kwenda ride lazima kukue na gari ya polisi, kukue sijui na nini. So it's too much work, as simple as kama ule ni prime minister of Netherlands. Yeye uchukanga tu bike na anaishia. I mean, hakuna mambo mingi, but Kenya, not Kenya, Africa tuko na so much entitlement. Tunataka kila mtu ajue sisi how big we are. I will speak about this because iliniumanga sana. This guy called what was the name? This lawyer who wanted to smama hapa Westlands. Umse alipeana show off na maboost mingi za baiskeli. Why is that bike right now? He used to cycle. Nakumbuka mpaka nini yake ya green. Anava overall anaenda around. Hizo ndio vitu hatutaki. Then this guy called Arap Oria. Arap Oria did something ati cycle from uko kwao mpaka Nairobi. Bro. That was the biggest joke of the year. Na usiwahi fanya kitu kama hiyo. I wrote you on my blog, na usiwahi fanya kitu kama hiyo. Because people do this for a cause. We cycle from, there's a team cycling from Nairobi to Mombasa for suicide awareness. There's another one coming from Kilifi to Kisumu for arthritis. Wewe unatuambia ati Manchester ikishinda utacycle. Alafu hatuoni hiyo cycle, tunaona tu clips ukiingia certain place na bro. Me as a man I was so angry kwa sababu unatumia ofisi yetu to make a mockery out of it. We've never come to you na vikombe zako kukuambia what you do. Stick to your lanes, we stick to our lanes because we've lost people because of that cycling. So imagine ungekuwa ukiadvocate for safety, hiyo ride yako yote ingekuwa about safety, tungekuwa mbali. But sasa ukimake joke na kazi ya watu inafanya watu atimanime. Kwa nini mara ya kwanza I'm cycling? Hizo jokes muache. Hizi si bets, hizi ni life za wasema na deal nazo. Tuko na watoto wana look up to us because of this cycling. Alafu anakutana na umse anaonesha jokes, anashidwa umse hajavaa padded short, hana helmet. Ukiona anyway. I digress. Now, what's the future of cycling? And of course like the Cycle for Fun, your club?
The future of cycling. For me, honestly, I would love the future of cycling to go in qualifiers in Africa. Like we need more qualifiers. Like we host so many races in Kenya, but none is a qualifier to the UCI category, to the cycling fraternity in the world. Like we have so many big athletes here in Africa. We have champions. Na mi usemanga kitu moja, and mad respect to the late Sule Kang'ang'i. Sule, you did magic to Africa. Like where I am today is because of you. I met Sule cycling from Naivasha to Nakuru. He stopped his car, came out to just say hi. Umeiona idol wako ndio huyu. I almost went crazy. But he mentored and grew me until where we are today. So a cycling fraternity, like all we need to do is get a team that can represent Africa. We have Team Amani, and Team Amani is doing a great job. But imagine you guys, we have people out here who have these skills, but hatuna hiyo inaitwa nini? Kizungu imeisha. Hatuna hiyo uwezo ya kujisukuma hivyo. Cause imagine giving someone who's been riding a Black Mamba for 13 years a road bike, a carbon road bike. Ameendeshanga bike ya 35 kg, umempatia bike ya 7.5 kg. Unadhani huyo msi atafanya nini? Magic. So anyone watching out there and is listening to my voice, we are from Nakuru, and in Nakuru we are just a small village city. Let me call it that, because hii village yetu mtu wako Kaptembwa anajua story ya mtu anaishi Lanet. Mse wako Gilo anajua story ya mse anaishi Molo. It's a village. That's how we live. We would love to have a cycling school. Yes, let me call it a cycling school, cycling academy. We need to develop talent, because I have people who can ride bike from Nairobi to Mombasa na average ya 25 km per hour. Hizo ni non-stop ride. But hawasiwezi enda race. Kwa nini? Hawatrust one bike yao, hawajitrust na hawajazoea kufanya vitu kama hizi. So na hawana any support. Hawana support was the word nilikuwa natafuta. So imagine ukapatia wase support. There's something wanafanya inaitwa Zwift. Zwift is an virtual cycling training course or something. So Zwift makes you ride with people out there in the world. Like inakupatia a virtual representation of you riding outside. Na uko kwa nyumba, uko tu kwa spin bike yako, but kwa TV unajiona uko Brazil na Matthew Van Der Poel huyu hapa, uko na Tadej Pogacar, uko na nani. So it builds your momentum. If we get such things, Rwanda have them. If we can get one here in Nakuru, guys, I promise you, Tour de France tunaenda. Cause me, I have members I know wanaweza kimbia na ile mbio Biniam Girmaya na kimbia nayo, but hiyo support ndio hatuna. Okay. Yeah. Yes. So the last thing nataka kuuliza. Yeah man. Your bike right now like the one you're riding. Yeah. How much does it cost? Atuongeangi bei. Atuongeangi bei. Amonge. Okay, now tell us. It's much money. The most expensive bike in Kenya yenye unajua ni around how much? In Kenya? Well, siwezi sema ni around how much kwa sababu si kila mtu amezitoa. Unajua like yeye unajua. Yenye nimeona. Yes. Nimeona ni around 500 and something k. Wow. Baiskeli. Na ni baiskeli. Na haina engine, haina safety belt, haina hata ati speedometer. Hiyo ni bike tu, na hiyo bike haina pedals. Pedals utahavu kujinunulia. It's just the bike. Yes, sasa because of that kuna kitu moja hata umesema hapa. Oh, nimefikiria umesema because of that nataka kunibaya hapa. No, kwenda kabisa. Yeah, kuna kitu moja umesema hapa. Like what is your views on the electric bikes? Not bad. Not a bad idea. Best idea for people who want to join cycling. In a country where obesity is really rising so fast, electric bikes will do. Because for an electric bike, it gives you less work than a normal bike. Because ukisha kanyanga tu an electric bike inakupea hiyo motisha. So you go further. So guys, honestly, cycling is just fun. It's the most fun thing unaweza fanya kwa maisha yako. If you feel like you can't do anything, if you feel you're too lazy,
get a bike. As I said, we do cycling classes every other day. You just tell us your location. The charges vary if you have a bike and if you don't have a bike. So if you don't have a bike, we can come to you with a bike. And if not, you can also come to our location and we just do the classes. Bring out your kids. We even do kids classes. We do beginner classes. We do amateur classes. Tunafanya short distances. We go for long distances. Like tomorrow, 1st of December. So leo ni 30th. 1st of December tutakuwa tunaenda Mombasa for the first anniversary, the second tour of Mombasa, celebrating 1 year since we started suicide awareness tours. And since we started tulienda Mombasa, tukaenda Arusha, tumeenda Meru, tumeenda Kisumu, tumeenda Nakuru. Rwanda is loading, Uganda is loading. There is another trip to South Africa. Kwanza here South Africa is the biggest ever. Here South Africa, it will take a few weeks or maybe a month or so, but we want to really go to South Africa. That was the main goal when we started suicide awareness. The main goal was to cycle to South Africa, because Africa in itself, we have so many cases of suicide, but we don't talk about them because we don't tell nobody. Yeah, unless mse to a post mali tuione ikwe shared, we never tell them. Like, we have so many cases. Murang'a is our highest number of suicidal cases. Meru is our highest number of mental health cases. Eldoret, Iten, hiyo side yote is the highest in numbers of gender-based violence. Like, hizi vitu zote zina bring up to something that makes people want to just give up. Again, please don't give up. Tafuta mtu, tukae chini tubonge. Look for me on social media. MC Azu, Cycling Rasta, all those, you will find me. Nambangu iko hapo, please call me. Please hala, let's do something. Let's talk. Let's just expand our borders. Let's fly our wings. Spread love huko nje. We are giving hope to everyone out there. It's not the end. It's not the end. Hata venye Judas alichoka, alijinyonga na 30 bob bana. But 30 bob unaona sasa wewe hauna hiyo 30. Ya alikufa ako na pesa. Unataka udedi, hauna kakitu. Na imagine one suicide affects 35 people around you. So kwa watu 35 lazima tuanze kuchanga, sijui tufanye nini. I was watching another documentary, suicide huko kwa ukijiua kwanza unatandikwa viboko kabla ya kuzike. Uendange mbinguni ungesikia uchungu. So please don't kill yourself. Just negotiate. Talk to someone. Like, just talk to someone. Most of these people wanna go through hizi vitu ni kwa sababu they feel like nobody wants to understand them. They feel like they're being judged. Na ni because hatuna do, hatuna sijui kazi, sijui sijafanya nini for the longest time. Me, the last time niliandikwa kazi was in 2015. That was Hero Radio. Sijaandikwa kazi tena. Jusitaki. Sahi nataka nikikuja uniandike kazi nakuja na terms zangu, because I want to be me. I want to enjoy myself. Saki ni kwe ni mdosi wangu, but I no longer feel at peace. Siwezi hata make joke na mdosi wangu. Unaona hizo ndio vitu zinaleta hizi mental health issues. So people at work, please talk to your colleagues, talk to your workmates, take them for retreats, do these team building things. Zina look funny, zina look weird, but they are really helping. Yeah, they do. Because wase wanatoka job, hajongelesha mtu. I was talking to Letin Kenya and Nice jana, and Nice was telling me yeye hajuangi kuweka stress yake. Yeye hata akisikia tu kichwa inakuuma hapa hivi atakuonesha hapa. And so mimi na Letin tulikuwa tunacheka, and do you know what that is doing? Is punguzing our stress as men, because sisi men we don't talk. Hey, Letin akanitolea example. Yeye akitoka job aongeangi, anataka kwanza space yake aende akae chini. Na isa nakuja namwambia akibeba hapa kwa mgongo hapa. Hiyo stress inapotea. So please, let's just talk. Tunafanya relationships zinakuwa so serious, workspaces zinakuwa so serious. We no longer have fun. So please have fun. Na ukihave fun, una like, una subscribe hii video kama nimekubamba. Na niko single pia. Siko single, niko na Bumblebee. Niko single. Una like, una subscribe. Now because we have so much of this coming. Next time tutakuwa tumekaa chini. Yeah, next time tutamtoa kwa gari to cycle. Nitampeleka mpaka hapo Mogotio, kwa Equator. Aone Mogotio, is like 70 km peke yake to and fro. Utajibamba 80 maybe from town. Kutoka kwako itakuja kama ka 80 something 90. But that's good. At least umeifanya Grand Fondo. No. Grand Fondo is 100 kilometers. No. You need to do 100 kilometers. Hiyo ndio kuzungusha Lake Nakuru. Tupitie Njoro, tutoke Egerton, Store 2, Naishi, Pwani.
miti mingi, pipeline, Motaita, hivyo turudi 100 kilometers. Ina shida hawiu. Yeah man. Yeah, so that is it from us. Yes. Because until next time. Peace, love, peace out. and cycling. Put the fun between your legs. Cycling Rasta. I'm out. Bye.